હમણાં 2 દિવસ પહેલાં જ મારે ક્યાંક પગલાંને ભોજન માટે જવાનું થયું. એક વાત ત્યાં કરી તે તમારી સાથે શેર કરી લઉં, સત્સંગ સંબંધિત છે. મેં કીધું ધ મોસ્ટ અનપ્રોફિટેબલ થિંગ you can manufacture is what? The most unprofitable thing you can manufacture is excuse. Excuse. Your biggest enemy is excuse. And your biggest catalyst, Sahayogi, is taking the responsibility on yourself. Throwing the responsibility on something else is your biggest enemy, and your biggest catalyst, Sahayogi Karan, is taking the responsibility on yourself. So there is that beautiful chocolate cake. And you get tempted. So that chocolate cake, chocolate cake, maybe the time is not right, otherwise you would be tempted. Tempted already? Okay. Beautiful chocolate cake, sweet, not that sugar-free and all, with, wonderful icing and all that. And you don't want it, and finally you eat one piece. One fat piece. આમ ટ્રાયંગલ જેવો, આમ ચાખવા જેવું નહીં. Big fat piece. See the cake and the smell tempted me to taste. The sight, the smell. So who was responsible for your indulgence? The cake. And especially the sight of the cake, the smell of the cake, to be precise. So who was responsible for you eating the chocolate? The chocolate. This was our manyata years back. It can't be now. Who was responsible for your indulgence? Okay, the sight of the cake and the smell of the cake. This is the way you started satsang. Who is responsible for my anger? My wife's carelessness. Who is responsible for my jealousy? Okay, his pradarshan vrutti. એને એનો વૈભવ બતાવ્યો એટલે મને જેલસી થઈ. Somewhere these were our sentences, this was our belief. Then, fortunately, satsang, association of the virtuous people, not the vicious people, but the virtuous. ગુણવાન પુરુષોનું સંગ કરતા કરતા થોડું થોડું કાંઈ બદલાયું. You started saying, no, it's not the cake, it's the impulses, instincts, સંસ્કાર પ્રેરિત વૃત્તિઓ. સંસ્કાર અને સંસ્કાર પ્રેરિત વૃત્તિઓને આપણે impulses કહે. Instincts, impulses. You started to realize it is not the sense objects which are responsible for your indulgence, but it is your senses. તે કેમ જોયું પણ જોઈ કેમ ચોકલેટને? So who is responsible? Not the sense objects, the senses. પણ એ ચોકલેટ તો મેં પણ જોયેલી. So how can you say કે આંખ is responsible? How can you say the nose is responsible? How can you even say your stomach was responsible or your throat was responsible? So number one, sense objects તો ગયા જ બહાર. આ તમે સત્સંગથી શીખ્યા કે ના, વિષયો મારા વાસનાનું કારણ નથી. વિષયો નહીં, ઇન્દ્રિયો છે, સેન્સીસ. પછી તમે કીધું મારી બાજુમાં જ બીજો વિગન બી ઊભો હતો. એને પણ જોયું, એની પણ ઇન્દ્રિય એ વિષયો જોયું, પણ he did not indulge. એટલે વિષય વસ્તુ no, sense objects no, senses no. મનની અંદર રહેલા સંસ્કારો, instincts, that was responsible for indulgence. But now I have something more. મન સાથે એક બીજી ચીજ બી છે જેને કહેવાય બુદ્ધિ. ઇંગ્લિશમાં કહેવાય intelligence. So impulses is there in you, instincts are there in you,
અને જેવો વિષય મળે એટલે ઇમ્પલ્સિવ રિએક્શન થઈ જાય છે. ધીસ ઇઝ યોર માઇન્ડ. બટ there is something behind the mind or with the mind, and that is buddhi, intelligence, that can stop the mind. मन ની અંદર संस्कार है और बुद्धि में दो शक्ति है, संकलन शक्ति और विवेक शक्ति. संकलन शक्ति means grasping and retention. This is the function of the buddhi. And second is viveka shakti, discrimination. જો તે વખતે ઇમ્પલ્સિવ રિએક્શન વખતે પેલી બુદ્ધિ જો વચમાં આવી હોય, અરે એક આટલી નાની ચીજમાંથી કેટલું નુકસાન તો ઊભું કરશે, તો કે એમાં આટલી ચોકલેટમાં શુગર વધી જશે. શુગર તો નહીં વધે, આટલી તપસ્યાનું બી ફળ મળે કે નહીં, પણ તારું મનોબળ વીક થઈ જશે. So I'm not going to indulge. That's what my intelligence is saying. Of course I am intelligent because I don't work impulsively. With every impulsive reaction, my buddhi comes and tells me tatkalik sukh, permanent sukh, immediate happiness, short timing, short living, permanent. મનોબળ વીક કરવું છે, વિઘનથી ફરક પડે કે ન પડે, પણ મનોબળથી તો બહુ ફરક પડશે. આ મનોબળની તપસ્યા છે. આ શુગર્સ માટે માત્ર એ તો એનું બાય પ્રોડક્ટ છે. આવું બધું મારું બુદ્ધિ કહેવા લાગે એટલે પાછો ટાઈટ થઈ જાઉં. આઈ વોન્ટ ટુ મેક ઇટ લિટલ ડ્રામેટિક. અરે સેન્સ ઓબ્જેક્ટ્સ નોટ રિસ્પોન્સિબલ, સેન્સીસ નોટ રિસ્પોન્સિબલ, મન નોટ રિસ્પોન્સિબલ, buddhi responsible. I have to take you ahead, but I am stopping here. There is something beyond the buddhi also, Shuddhatma. મારે તો ત્યાં સુધી તમને યાત્રા કરાવી છે. See, there is a transfer. 20 yearsથી આ ટ્રાન્સફરિંગ ચાલે છે. શબ્દો નથી ચાલતા. શબ્દો આજ રહ્યા છે 20 વર્ષ પહેલાના જ. Transfer of inspiration, transfer of instructions, changing of beliefs, changing of your pariniti, everything is happening. So, buddhi mein jo vivek shakti hai, not only sankalan shakti, you know, what you heard and what you remember, that is one thing, it is necessary, but it should turn into viveka shakti, discriminative power. Impulsive, તીખું લાગ્યું છે, મન થયું છે, કરી લઈ. આ ઇમ્પલ્સિવ, આ તો પશુ પણ કરી શકે, એમાં કંઈ બહુ મોટી વાત નથી. And intelligence will say, no, this is your test. Whole month was just your practice. Net practice હતી. આજે મેચ છે ફાઇનલ, શુક્રવારની જેમ. આજે you have to perform. થોડું ચાલે, બસ આનાથી ઘણું ચાલ્યું, પરિભ્રમણ. થોડું ચાલે, એનાથી ઘણું ચાલ્યું, Paribhraman, cycle of birth and death, birth and death. And then you want to celebrate your birthdays. It's all because your buddhi is not sharp. And buddhi, you can make it sharp and strong with satsang. હવે આખો ક્રમ સમજાયો, તમે અહીં સુધી તો પહોંચી ગયા. સેન્સ ઓબ્જેક્ટ્સ નહીં, સેન્સીસ નહીં, મનનો પણ વાંક નહીં કહેવાય, કારણ કે એ તો પૂર્વભાવના સંસ્કાર છે, પણ ઇટ કેન બી, it can be trained. Who is the trainer? Buddhi. બુદ્ધિની શુદ્ધિ કેવી રીતે થાય? સત્સંગ. You have come up till here. Haji, I have some route ahead. આત્મતત્વ જે બુદ્ધિને પણ જોઈ શકે છે એવો, જે મનને પણ જાણી શકે. મનને બુદ્ધિને તો આત્મા યુઝ કરે છે. Who is the user? Beyond the buddhi. પણ અત્યારે તો મારે ખાલી સત્સંગની અપેક્ષા એ વાત કરવાની. યુ અન્ડરસ્ટુડ? બુદ્ધિ કેન બી મેડ શાર્પ, સ્ટ્રોંગ, શુદ્ધ બાય સત્સંગ.